is only one. Number one, you should get a confidence that CA is not difficult. And number two, it should be revision through MCQs. So it will be the practice of solving MCQs as well. Okay? हां, फक्त आता याच्यात एक भानगड अशी होणार आहे या MCQ सॉल्विंगमध्ये की देअर कॅल्क्युलेटर इज अलाउड. And for you in 11th standard, calculator is not allowed. So the numbers here could be little complex, means the calculations could be heavy because calculator is allowed. So what I suggest is that if you want, if need be, then you can use the calculator of your mobile phone. चालेल. फक्त ते 11वीच्या परीक्षेत नाही. हे कुठे फाउंडेशनला. पण आता MCQ सॉल्व करताना you can use it. हाँ, तो फिर अभी मेरे तरफ देखो. तुम किसके तरफ देखेंगे? आपण काय काय केलं होतं या लास्ट चॅप्टर मध्ये? वी डीड व्हॉट? वी कन्सिडर्ड shares and dividends. We considered depreciation. We considered GST. We considered partnership. We considered, ऐका लक्षात थोडं तरी. We considered simple interest. चला, simple interest, compound interest. Okay. Mug, let us solve some MCQ based on that. Let us see whether you can do it on your own. On your own म्हणजे in the book, not on your hands and legs. नाही तर म्हणाल सर म्हणले राईट ऑन युअर ओन. मग आई म्हणेल की हे काय लिहून आणलंय? तर म्हणले सर म्हणले राईट ऑन युअर ओन. मी लिहिलं हातावर पायावर. तसं नाही करायचं काय. मग सॉल्व सम MCQs. Come on, start. Go start now. Simple interest on rupees 3,500 for 3 years at 12% per annum is. Bola, what is the formula for simple interest? Is PNR over 100. मग आता इथे काय काय दिलंय बघा. What is P? 3,500. What is N? 3. And what is R? 12. मग येईल का काढता? करा. काय काय दिलंय ना असं लिहा. गिवन P इज इक्वल टू दिस, N इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस. म्हणजे नंतर मग असं वाटणार नाही ना. आणि मग देन यू जस्ट हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट द सिम्पल इंटरेस्ट इज. मग सिम्पल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR over 100. Now when you say PNR over 100 is 3,500, use the mobile phone for calculation, no problem. अर्थात विदाउट कॅल्क्युलेटर होत असेल तर मग नका वापरू. That divided by 100. So tell me what is that? 1260. समझा? हाँ, मग सेकंड. P is given, R is given, T म्हणजेच टाइम ना. आणि T म्हणजेच टाइम, टाइम म्हणजेच N. तर T आणि N आर सेम. करा बाळांनो. बाळांनो करा. करो सगळ्यांना करू दे आता. 1 2 3 4 5 6 7. करा बाळांनो. 8.
पहिला एक्सरसाइज कुठला होता आपल्या चॅप्टर मध्ये? सोपा आहे की नाही एकदम? आलं का? सेकंडचं काय आलं? 3375 आलं. गुड. थर्ड 6% आलं. Anybody has not got the answer, you have all the right to ask that this is not clear, please explain, and I'm going to explain. But otherwise I think that it is just something is given, something is to be found, so you just have to put the values and get the answer you want. So there is nothing, no difficulty in that. Up till 3, third question, no problem. Up till third question, no problem. We take it for granted that you have got it. आता तुमच्या लक्षात येईल की CA is not difficult at all. Similar questions are there in the paper. फक्त काय आहे माहिती आहे का, पहिल्या दिवसापासून अभ्यास करायला लागतो, असं ऐन वेळेला होऊन ते होत नाही. बिकॉज द सिलेबस इज मोर लार्ज, वॉल्यूम ऑफ सिलेबस इज देयर. मगर आप फिफ्थ क्वेश्चन हो गया. फिफ्थ, हाँ, आता 1 मिनट फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो. What is the formula for A in case of simple interest? A is equal to what? P 1 plus N into R over 100. ये फॉर्म्युला है. मग आता मी काय करणार, सबस्टिट्यूट केलं की A is 16,500.
that is equal to P. P is 12,000. Then 1 plus. Now this N we don't know. Well, N we know, that is 2.5, बरोबर ना? And R we don't know. That divided by 100. So I can bring this 12,000 down here. So what will happen? 16,500. That divided by 12,000. But that is equal to 1 plus 2.5 into R over 100. मग आता हे कॅल्क्युलेटरवर करा, नो प्रॉब्लेम. किती आलं? नाही तसं नाही रे, हा रेशो किती आला? करा करा, स्टेप बाय स्टेप करा प्लीज. Go do it step by step. हां 11/8. बरं ठीक आहे ना, तर कॅल्क्युलेटर आहे तर 11/8 काढा ना ते ह्याच्यावर. 1.375. फिर ये 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस. दिस इज इक्वल टू 2.5 R over 100. So 0.375 into 100, that divided by 2.5 is going to be R. That is the answer that you want. Use the calculator freely, no problem. Because the figures are not that easy, na? आत्ता पहिल्यांदा त्या मोबाईलचा खरा उपयोग झाला आहे की नाही? आत्तापर्यंत उगीच नको ते बघायला. काय गो श्रेया, उगीच नाही ते बघत बसायचं त्या मोबाईलवर. निदान आता कॅल्क्युलेटरचा तरी उपयोग होतोय. पण एप्रिल महिन्यात लेक्चर सुरू होताना ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ यू मस्ट हॅव, फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू मस्ट हॅव अ कॅल्क्युलेटर इन युअर बॅग फॉर अनदर हाऊ मेनी 4-5 years at least, till you complete your CA final. After that, what will happen? You won't require the calculator, because for doing the doing calculation will not be your job then. For doing calculation, you will have secretary with you. Secretary is for what? Doing calculation. म्हणजे चांगले संस्कार आतापासून, कळलं का? So you will just tell your secretary ना की do this calculation and tell me what the answer is. पण फायनलची परीक्षा पास होईपर्यंत कॅल्क्युलेटर विल बी अ मस्ट. हां झालं का? किती आला आन्सर? आर 15%. मग आता करो 6, 7, 8. करो बाळांनो, 6, 7, 8. पी दिया है, आई दिया है, आर दिया है, और फिर नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, म्हणजे एन चाहिए या टी चाहिए. एन टी, अंटी नहीं.
करो बाळांनो. बाळांनो झालं का? बाळं झाली का? 6 का आंसर क्या आया? 2 years. कितनी गोड. 7 का आंसर बोलो. हा, आता 7च्या आन्सरसाठी जरा 1 मिनिट माझ्याकडे बघा. किती आलं? ते काय आहे माहिती का? जस्ट अ मिनिट. 7 के लिए थोड़ा सा मेरे तरफ देखो. हे आपल्याला परत एप्रिलमध्ये करायचं आहे काय? कारण वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट चॅप्टर दैट्स टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी ओनली बिकॉज दैट इज फॉर 12 मार्क्स इन द फाइनल पेपर. लुक व्हाट विल हैपन. 7 क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ देखो. तो ए दिया है 10,200. दिस इज इक्वल टू पी दिया है 8,500. 1 प्लस 12.5 into n that over 100. जरा नीट बघा. So that is equal to 10,200. That divided by 8,500. That is equal to 1 plus 12.5 into n that over 100. अभी ये रेशो मेरे को बोलो कितना आता है. रेशो निकालो. कॅल्क्युलेटर तर स्क्रीन ऑन टाइम वाढवून ठेवा ना. सारखं बंद होतं ते. मग सारखं दाबायला लागतं. हां. 1.2. मग 1.2 minus 1. This is 12.5 into n and that over 100. म्हणजे 0.2 into 100. That divided by 12.5 is the value of n. हे किती आलं? n किती आला? बोला की 1.6. हां, 1.6 इयर्स. हां, आता जरा 1 मिनिट माझ्याकडे बघा. हां, इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. जस्ट लुक एट मी. 1.6 इयर्स म्हणजे काय? तर 1.6 इयर्स मीन्स 1 year इज कंप्लीट अँड अहेड यू हॅव 0.6 इयर्स. पण मग हे यांनी चॉईसेसमध्ये मंथ्समध्ये कन्वर्ट केलंय ना. So you know that 1 year means 12 months. But 0.6 years means how many months? That's a question. So a simple cross multiplication will tell you that this will be multiplied like this. बरोबर ना? म्हणजे मी काय करणार की this is 1 year complete and 0.6 multiplied by 12. म्हणजे 1 year complete and approximately 7 months. हे बघा, हे काय 11वीत लागत नाहीये. दॅट्स ओके. पण ठीक आहे ना, आपल्याला वी आर गेटिंग सम प्रैक्टिस. समझा क्या तुमको? ये मंथ्स में कैसे कन्वर्ट किया समझा क्या? ईयर्स टू मंथ. मल्टीप्लाई बाय 12 यू विल बी कन्वर्टिंग ईयर्स टू मंथ्स. हो म्हणा. ठीक आहे. मग आता यहाँ 9 क्वेश्चन जाऊन देत. 10 करो. Sum of money doubles in 10 years. Number of years it will triple itself. मग आता मनी डबल्स म्हणजे काय? पी इज पी केले ना आपण असे क्वेश्चन. मनी डबल म्हणजे काय? पी इज पी. तर मग ए विल बी 2p. बट व्हाट डू यू नॉट नो हियर? एन 10 years पता है तो क्या नहीं पता है? आर. तो पहले सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से तुमको आर मिलेगा. यार हो की नाही? आणि मग मनी इन हाउ मेनी इयर्स मनी विल ट्रिपल म्हणजे काय? पी इज पी. ए इज 3p. आर तुमको पता है पहले पार्ट में से निकाला है वो. फिर उसमें से एन निकालना है. कळलं का? थोडा फ्लेवर येतो की नाही सीए नावाचं काहीतरी जरा वेगळं. बरोबर ना? आता याच्यापेक्षा खूप इंटरेस्टिंग शिकायचं आपल्याला. वी आर गोइंग टू लर्न होल BSc सेन्सेक्स. तो कॅल्क्युलेट कसा होतो वेन यू से इट इज गॉन अप. गॉन अप मीन्स व्हॉट? हाऊ डू यू फाइंड इट्स गॉन अप or गॉन डाऊन? अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इट? We are going to learn all these things. Very practical.
मग आता काय करू सांग. दिस प्रॉब्लेम इज partitioned into two parts. What are those? In the first case, P is P. Money doubles means A is 2P. Then N is 10. From here you can find R is what? And then in the second part, money triples means P is P. A is 3P. R you know from here. And then you have to find N is what? असे ते दोन पार्टमध्ये, म्हणजे डिफिकल्ट नाही आहे अजिबात, पण जरा थोडंसं काय म्हणूया आपण, 2 स्टेप प्रॉब्लेम आहे, 2 स्टेप प्रॉब्लेम. करो बाळांनो. मग पहिल्या केसमध्ये काय होईल, ए म्हणजे 2P इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10 इंटू R over what 100. So this PP will be cut. But 2 minus 1 is equal to 10R over 100. But 1 into 100, that over 10 is R. R किती आला? 10% per annum. आता here R is 10. You have to find what? N. मग आता काय करू मी, 3P is equal to P. परत तीच प्रोसिजर, 1 प्लस आता 10N over 100. मग आता हा PP कट. PP कट का? Why P is getting cut? Because you are dividing by P ना. So 3 minus 1 is equal to 10N over 100. What it means is 2 into 100. That over 10 is what? N. So what is N? 20 years. Chalo. Was it difficult? One exercise is almost over. सोप्पं आहे, अवघड अजिबात नाही आहे. कीप युअर मोराल हाय, कीप युअर विल पॉवर हाय, जोश हाय. झालं का बाळांनो? मग अभी तुम बर का, compound interest. Tell me what is the formula in case for A in case of compound interest? बोला की P into bracket 1 plus R over 100 that raised to N. मग अभी that is correct. Go try this exercise. Start. करो बाळांनो. P दिया है, R दिया है, N दिया है, and they are asking you how much is the amount and how much is the interest. So tell me what is the formula for A. A is equal to P 1 plus R over 100 that raised to N. And then compound interest कैसे निकालेंगे? A minus P करेंगे तो इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? मतलब करो पहला क्वेश्चन.
झालं का पहिला सम? किती आलं? ए कितना आया पहले में? बोला कि 1 2 म्हणजे ए चॉइस इज करेक्ट राइट? ए चॉइस इज करेक्ट राइट? मग सेकंड करो. 100 will become after 20 years at 5% compound interest. क्या निकालना है? A. बरोबर ना? आता A is equal to, बोला A is equal to P दिया है 100, 1 plus R दिया है 5, वो 5 divided by 100, that raised to 20, so that this is R. आता हा झाला 1.05 रेस टू 20. आता हा 20 पॉवरचा सब आहे, आपल्या 11वीत येणार नाही शुअरली. तिथे जास्तीत जास्त रेस टू 2 किंवा रेस टू 3. पण आता 20 पॉवर आहे, तर मग काय करायचं माहिती का, की कॅल्क्युलेटरवर करायचं. बरोबर की नाही? मग कसं करणार सांगा? मग कसं करणार? तो जो कॅल्क्युलेटर मी सांगेन ना तुम्हाला सीएच्या याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये ट्रिक्स सांगेन की ते कसे करायचे. कळलं का? ह्याच्यावर तुमचे कॅल्क्युलेटर मोबाईलच्या याच्यावर जमणार नाही ते. ऑन रिअल कॅल्क्युलेटर इट विल बी युजफुल. आता 1.05 रेस टू 20 कसं करू? आलं का आन्सर? व्हेरी गुड. आणि इंटू 100 करायचं आहे. किती आलं? किती आलं? 265.5 आलं का? हो. मग अभी एक मिनिट. आता हा चौथा करा बघा. That fourth sum is based on depreciation. Machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. The original cost of the machine is 1 lakh. What is 1 lakh? What is the formula for depreciation? हे आपलं झालं ना depreciation. What is the formula in case of depreciation? अरे मी तुमचं काय करू? What is the formula in case of depreciation? A is equal to P into 1 minus R over 100 that raised to N. मग ये क्या होता है कि जो प्राइस मशीन की है वो हो गई प्रेजेंट वैल्यू. फिर जो डेप्रिसिएशन के बाद मिलता है वो होता है A. R% per annum is the rate of depreciation and N years is the period of depreciation. आता करा काय काय दिलंय बघा. व्हॉट इज 1 लाख? हां, म्हणजे मग ए इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 माइनस आर दिया है कितना 20%, और 20 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू एन कितना दिया है? एन निकालना है ना? बर एन निकालना है. मैं तो सध्या राहू देत हा क्वेश्चन, because you need a trick for knowing finding the value of n there. Keep it pending.
पण काय दिलंय ते तरी कळलं का? हां, मग आता हा फिफ्थ करा. A 1000, N 2, R 6%, पेएबल हाफ इयरली, प्रिन्सिपल. आता पेएबल हाफ इयरलीला काय करायचं आपण केलंय? क्या करेंगे बोलो? पिरियड इज हाफ इयर. मग 1 वर्षात 2 हाफ इयर असतात. 2 वर्षात 4 हाफ इयर असतात. 3 वर्षात 6 असतात. म्हणजे पीरियड विल बी मल्टीप्लाइड. आता पूरे ईयर के लिए जो R% होगा वो हाफ ईयर के लिए क्या होगा? R/2%. है कि नहीं? इस तो रिविजन है त्याची. आता करो. मग व्हॉट विल हैपन? टेल मी. ए दिया है. ए कितना दिया है? 1000. ए दिया है 1000. मग एन इज 2 इयर्स. पण 2 इयर्स में कितने हाफ ईयर होते हैं? 4. म्हणजे इट विल बी 4 हाफ इयर्स. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर ॲनम. पण मग 6% पर ॲनमचं पूर्ण वर्षाला 6% असेल तर हाफ इयरला किती होणार? यारे बोला ना. 3%. म्हणजे मग इट इज 3% पर हाफ इयर. आणि मग ह्याच्यावरनं पी काढायचा आहे. तर हाऊ विल इट गो? 1000 इज इक्वल टू पी वी डोंट नो. 1 प्लस 3/100 दॅट रेज टू 4. त्याच्यावरनं पी काढायचं. Go find the value of P. प्रोबॅबिलिटी काय तुमच्या कॉलेजच्या सिलेबसमधनं काढून टाकलं का? कुठल्या कॉलेजला काढलं? PMCCला ना? किती गोड. प्रोबॅबिलिटीज काढून टाकलं म्हणल्यावर मग काय? परम्युटेशन पण काढलं. अजून काय काय काढलं? 6 चॅप्टर काढूनच टाकले. हां. 888 पॉईंट. म्हणजे जाऊ देत ना. म्हणजे इट इज राउंडेड ऑफ टू 888. ए चॉईस विल बी ट्रीटेड. काय माहिती का? यू आर डुईंग विथ ओनली फ्यू डेसिमल प्लेसेस. इफ यू डू विथ ऑल डेसिमल प्लेसेस दॅट आन्सर विल मॅच विथ दिस ए चॉईस गिवन. पण मग अप्रॉक्सिमेट बघायचं कुठलं जवळचं आहे ते. दॅट इज अप्रॉक्सिमेशन. दॅट इज द पार्ट ऑफ
calculation. Makara, 8 sum. Useful life of machine is estimated to be 10 years. Cost is 10,000. What is 10,000? P. Cost म्हणजे P, present value. Life is 10 years, so what is 10? N. Rate of depreciation given 10%. What is the scrap value? Scrap value म्हणजे future value. So काढा future value. हो गया? क्या आया? 3486 आया? व्हेरी नाईस. मग आता सोपं आहे का अवघड आहे सांगा? व्हेरी सोपं. ठीक आहे, आता काय आहे तर काय. We can discuss everything. Probability we can take, permutation combination we can take. We can discuss any chapter that we have taken so far.
झालं का बाळांनो? ठीक आहे. मग वी विल डिस्कस प्रॉब्लेम्स ऑन व्हॉट? परम्युटेशन कॉम्बिनेशन विल बी मे बी टुमॉरो. पी अँड सी. पण आता काय तुमच्या कॉलेजमधनं काढून टाकलं तरी डोंट मिस दॅट. अटेंड करा. काय ओके राईट, वी स्टॉप.